Hey guys, it's me Jihan. Welcome back to another brand new video. Hopefully everyone well and great. So today I'm going to do a challenge video. আজকে আমার প্লেটও আছে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, যেটা আমার চিপস বার্গার আছে আর একটা বন আছে আর চিকেন উইংস আছে 3 পিস। সো আর এখানে সস আছে আর ফানি লাইক এটা ওকে। সো আমি 1 মিনিটের সম্পূর্ণ খাই লিমু। আমার টাইম আছে মোবাইল একটা, আমি এখানে 1 মিনিট ধরুন, এটা আমার আম্মার মোবাইল, মানে ওল্ড মোবাইল। সো লেটস গেট স্টার্টেড। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ফার্স্ট মিনিটের ভিতরে ফার্মার কেন জানি না। টাইম গোয়িং। আজকে রাতে তোমার অবস্থা খারাপ। খাও 5 মিনিটের ভিতরে খাইয়া দেখাও দেখি। দেওয়ার তুমি ওই 5 মিনিটের ভিতরে খাইয়া দেখাইতে পারো, টাইমটা আমি দেখাম তো অবশ্যই আমার পক্ষ থেকে তুমি 1000 টাকা পাইবে। আস্তে আস্তে খাও, তো স্পিডে খাওয়ার দরকার নাই। ওই কমপ্লিট চিকেন রয়ে গেছে তো। এটা আমি মোবাইল ও কেমন তুমি টাইম মোবাইলটা আমরা তুললো। ওকে খাও। এখন গেছে অলরেডি 2 মিনিটস 8 সেকেন্ডস, এখন 3 মিনিট আছে। এই 3 মিনিটের মাঝে তুমি উইংস অবভিয়াসলি তুমি এবার 2টা না 3টা খাইছো। উইংস একটা রয়েছে, 2টা খাইছো তুমি। আর হিবা তোমার চিজ বার্গার, বার্গারটা দেখে যায় বুঝতে দেখো। চিজ বার্গার। ওকে, টাইম কিন্তু শেষ হয়ে যাও। ইয়া I don't know guys, আমার কি লাগে। 2 minutes 49 seconds. আমি খাই দিমু। আমার তো 2 মিনিট আছে অলরেডি। টাইম ক্লিয়ার হয় না। হতে পারছে। Already 1 minute 26 seconds left. अरे भाई तू तो बुढ़ा पाती। लेकिन स्पिन का ये कभी मोड़ सकता है। Only 1 minute left. बाकी और देख रही थे। শেষ হয়ে গেল। Only 30 seconds left. আস্তে টেলিভিশন খাইয়া মরে যাবে না। ওকে only 25 seconds left.
only 10 seconds left. 9, 8, 3, 4, 5, sorry, 2, শেষ না ওয়েট ওখান তোমার 5 মিনিট শেষ সো 5 মিনিট শেষ তুমি কিন্তু ও খাইছো কিন্তু তোমার কিন্তু বার্গার এখন অর্ধেক রয়ে গেছে আস্তা বান রয়ে গেছে আর একটা ক্রিপস ফ্রেঞ্চ ফ্রাই রয়ে গেছে একটা মিনিট ফান লাগবো ওকে তুমি 1000 টাকা লস্ট হয়ে গেছো আমি তো খাইছি খালি হালকা রয়েছি গো নো চ্যালেঞ্জ মানে কি তুমি ফুল কমপ্লিট করতে হইব তুমি 5 মিনিটের ভিতরে আমি তো খাইছি তো রয়েছে হালকাই গুণ সেটা স্বাভাবিক ওইতো না স্বাভাবিক না চ্যালেঞ্জ মিন্স আমিও তো চিকেন উইংস আইসেল মনে 60টা অংশ 60টা খাইছি আমি নো কেন খালি আমার বমি ইয়োর এখন তুমি সারা গেছ না 1000 টাকা তুমি পাইতে না কিছু করার নাই ডেবিট এনিওয়েজ তুমি তোমার অডিয়েন্সের কিছু হও তুমি উদ্দেশ্য কিছু খাওয়া যান না ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক দিবা আর আমার কইবা না আমি মোটা হয়ে গেছে আসলে আমি চ্যালেঞ্জ ভিডিও করছি বাট আমি অতটা খাই না খালি চ্যালেঞ্জ ভিডিও করতাম করে খাইছি বার্গার যেগুলো হইছে কোন খাইলে সারা আমি না আমি পারতাম এখন শেষ আমি মরি যাবো হয়তো বাথরুম আজকে যাইতো এটা ইম্পর্টেন্ট বাথরুমে যাওয়া লাগবো আমি টয়লেটে যাওয়া লাগবো যাই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক দিবা আমার লাগে দোয়া করবা যাতে আমার টয়লেটে যাতে কম যাইতাম ওলা দোয়া করবা দ্যাটস ইট থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও আসসালামু আলাইকুম হ্যাভ এ গ্রেট ডে